Chanka kwa watu hapo. Tumeanza. Nipe shtundu. Oh damn. Imagine nilikuwa tu naongea, ulikuwa umekaa. Leo weka 12. Yes, nipe shtundu. That run it back again. Nipe shtundu. Ai. Alright. Shikamo. Marhaba. Uko salama? Yes. Kusema niko salama. Shout out to Lowell. Shout out to Lowell. Simali tulitoa hiyo phrase. Sijaitoa anywhere. Siko tu kwa street. Tuko salama by Maureen Ngugi or who. Oh, you watch that chick? Yeah, Maureen Ngugi. Yeah, shout out to you, man. Anyway, uko bie? How was your weekend? I've been fine. How have you been mentally? You know that's the ask on the streets these days. How's your mental? Excuse me, live ADHDs kwa streets. I know, man, you know like niko tu na ile disorder fulani. Siwezi come job, macho zangu nini. Excuse me about issues. What are your issues? Hey, mimi nilikuwa kwa event ya arifu wangu Oxide. My nigga Oxide. Oxido, shout out. Alikuwa na event inaitwa Rap Made Me Do It. Alikuwa anafanya events na kina Kevo K-Force, Django, Sam Gavi. Wase wengi walipull up akina HR, tulikuwa na Joseph, the big what man Joseph. What was it about? What was like the theme? It was like Rap Made Me Do It. I think it's the first edition of a whole lot of events supposed to be coming up by them. I think they're trying to just curate the events because they've realized hata itwa hizi ma events zenye watu wanaitwangu watu normally unanipata. Like there's some weird ass gatekeeping in happening in Kenya that by the mimi ikinangezi events mo meeting to a new artist every time niko like kama uko chini kuko this rich why the fuck are they, mbona watu wafiki huku juu unanipata mbona wafiki kwa cream. Yeah. So yeah, ilikuwa event ilikuwa curated na marapa ilikuwa wana organize wenyewe. Ilikuwa so inspiring kwa cheki. So it was a success. Naweza sema hivyo ilikuwa mbaya hivyo. Ilikuwa poa sana actually. Some performances though ilikuwa na some delays outside. Ilikuwa na some delays but it's okay. We got to be Kenyan about everything, you know. Kenyan timing. To Kenyanize. Bana, Kenyan timing ni weird but yeah. Nika meet kuna boy anaitwa Black. Nilimituko anaitwa Black. Okay, what does he do? Ni artist. Yeah, Black ana acting apparently. He's a rapper. What else? He's a painter. Damn. Like a good ass painter. Like I saw some pieces kwa phone yake. Some good ass paintings. By the way, unaweza mhit up anaitwa Black. He's a good artist, yeah. Pia wako na event na come up naweza wa plug too because it takes nothing away from a man to put another man on. I know. Haikushushi na ikupunguzia chochote. So wako na event iko 29th hapo nini Westlands some mall called I don't know what and I share hiyo nini hapo hivyo kwa social za Ibada. Hiyo poster yao but yeah iko na kina Wood Baba nani wase wengi some good ass musicians. Yeah, plus iko na some good ass DJs and everything. So inafaa watu wa pull up na si expensive ni punch. Hiyo event ni punch. So ukiweza angalia Black pale hivyo Instagram utaona hapo hivyo event yao iko 29th or something of this month. Yeah. So I met a couple of people which is good but it made me realize something Yeah. There's a gap. There's a gap between the consumer and the person producing the art or something. There's a very huge gap. And this gap cannot be built by at events or anything. This gap needs to be built by, I think, revaluation of art. We need to value art or revalue art. Unanipata? This means that aufai kuna nipigia unaniambia unataka painting ya 2,000. Tukue serious. As in tuanze kutritase kai ni wera yao, tuache kutritase ni kama sijui wanafaa kusurvive sijui aje ndio wafanye hii art. Sijui art na cost do. That cost do. Ndio mtu abai canvas hata kupaint hiyo painting ya 2,000 ina cost do. Sikiza acha tu ni get my point across. The consumers need to like ni kitu yenye ina come from as in us as Kenyans. We need to value our art differently. Ndio naita revaluing art as consumers. Yeah, as the Kenyans who are consuming the art. Na inaweza kuwa hata artist to artist and an artist to an artist.
hivyo as in inaweza kwa hivyo cause imagine msemsana za kuja kwa area kuuza ma couch. I insist anataka hiyo couch na 10,000 na by the way msana anamwambia for free. Hata nimetengeneza couch na pallets but haijani cost 10,000. Siwezi kuzia 10,000. Naweza kuzia 15. Can I be honest with what I think? I think before the internet, it was a country's, not even a country's, it was an industry's chance kujimake local. Case in point, this is what I mean, yeah? Like there's a time you could get like 90% of the country watu wana watch the beat. Sindio? And they still shows kama Tahidi High which unasikia hata zilikuwa zinafika a market share of like 94%. I think if we were to build our arts, that would have been the best time to do it. Let me finish why I'm saying this, because once internet ilifunguka, it's like a portal to so many other avenues, so much information. So if people are not grounded from the onset, it's going to be a bit difficult, because now comparison imeingia kwa picture, standards imeingia, qualities unanielewa? Like hiyo time ukiwatch vida ya Isa ukwa na leverage ya kuikompare ati na vida ya Jay-Z. I'm not seeing that Jay-Z video. Unaelewa kitu nasema? So I feel like hiyo frame, hiyo time ili pass. Unajua sasa tulisha realize hivyo. Kuna ile time wasoko na bash DJ beat. Sijui DJ Pinya kwa running the beat. Wako na mambo kwa na gatekeep match sana. Unanipata? Sasa tukaona hakuna haja kubasha say. We can saizi kuna net, kuna internet. It's not a must. We don't need them anymore. Unanipata? Kwa artist nimesema ni kwa menda event yao wengi wao wamepata their success through the internet, through circles, through networking na hizi ma social media platforms. Unanipata? Like Django's first album THC alikuwa ananiambia, hata aliniatest akaniambia mimi najua album ilikuwa inapasiwa kwa chain. Hiyo album hiyo mixtape ilikuwa inapasiwa ati nimekutumia kwa WhatsApp sijui nini ati hiyo hapana, ilikuwa kwa chain. Msana sikia kwa chain hiyo mixtape anakuambia hebu nitumie hiyo tape. And it got him mad success, man get. So tulimove away from hata kublame us wenye walikuwa in charge of distribution at that point. Unanipata? It's not even a blame. Like nasema, I feel like we are where we are because when we needed to be grounded, awako to cement. They did not bury us. Unacheki kitu place kama sahi Naija, yeah? The kind of grounding yenye may happen huko, it doesn't matter if you are Drake. Case in point, yeah? Thames was on CLB. There were billboards all over Lagos that Thames is on CLB, not that CLB is out. Are you getting the message? Because our watu wamekuwa so much in Drake knows the artist is bigger than even his album. Thank you. So at no one point ati utapata Thames anakatain raise ya Drake. Basi inafaa basi saizi basi hata ma DJ nani we kama uchezangi muziki hata sema hata calligraph tena need muziki ya calligraph nani yote tunajua. Kenya si calligraph sauti, so like we mean go deep. Unacheki ule mse tulipata YouTube. Dani. The guy who goes round kwa hood. Anaacha wase wa rap. DJ nani anaitwa producer Kasabos. Yes. Hata yeye alisema the main problem ni what you're saying. Si wana produce music but it's not akina Rudra Katela ni wa bad. Alafu unajua sasa ubaya wetu Kenya tumeshakuwa watu wa kustereotype vitu design hadi unacheki kitu ile happen na Gengeton. Whenever something is trying to come up that is ours, we are immediately bashing it. No, and me I feel ni kwa sababu tumefunguliwa hiyo portal yenye ni internet. Iko na so many standards. That now tuna compare even our local shit to international shit, which is unfair. Akumbuki nani akisema Trimenami akisema ati imefanywa that imefika point tunafanywa tunakani kama ukifanya kitu yenye ni yenu wewe ni mshamba. Yes. Ukibonga Kiluya ama maana watu wa kukam or said so. People who are coming to Nairobi, they are making it in this content space. Yeah. Because whatever si tunarigada ushamba ndio watu wanataka kucheki, unaona? It's the actual Kenyan thing. Yes. Your Gengeton, whatever these kids were singing, that is us. That is us. That's what I was feeling. Because now we are dance hall, we are ratchet. We are, you know, why are we capping? We are obs.
Thank you. Watu wache kujifanya ngatia si maobs. That's the majority culture. Aya, kumbuka before cardinally became a thing, kukua ob ilikuwa like shunned, ati kuongea sheng ilikuwa shunned. Lakini saizi ati kujua kungam, kujua nini, umejua word mpya kadela amesema is the thing. You know, you see what I'm saying? But I think it's tunaita bush. It's the term we used to call, we were using to call that, as in lakini I also know, okay, sorry, finish your thought, but I also have a reason as to why I think kitambo tulikuwa hivyo more as opposed to now. Like tulikuwa na hiyo bush. We were really trying to uphold it. Si imeisha. Bush basically means as a define car. What's bush? Let's start there with our slang. That's all slang. That's slang from Ibada. Bush. I can define it as once something is the thing, is trending, you want to jump on it. But you had it before. You are aware of it before, but you are looking at it like an odd thing. Because sheng haijaanza jana. Kungam ni sheng ya kitambo sana. Kungam inamaanisha kuona. Umeona, umengam. Umeona, umecheki. Das is the oldest sheng I know. Yeah, as in kuna sheng. If you don't know das is 10 bob or 10, as in sasa hizi mtu kama hapa semeo kitu na ulikuwa umesikia tangu tene. Unaanza sasa kujifanya it's now bougie. You guys have ngammed. You guys that's now bush. Unanipata? Kitambo kulikuwa hata na ngoma ya you guys. I have another one kidogo. Kitambo watu walikuwa nasema floater ni viatu sijui za kina nani sijui kina nani until they came around to start being called Crocs. There's a pattern, y'all. There's a pattern. Kenyans just jump on something that looks the thing. If not right now Diamond is the thing, as in Diamond ameimba love song imekunywa labda huko hivyo nini internet. Actually we live on the internet. The bush part of Kenya of Nairobi lives on the internet. You need to come out of that, but there's reality. And reality needs you to be raw. Reality needs you to be custom made. Reality needs you to be such a person like Kibe. Unanipata? Yeah, I have another analogy. Inaitwa analogy. Any definition of terms? Your definition of terms of bush. Ama unataka ku define? Okay, yes, one. Okay, bush, yes, ni what you've said. One. Two, bush also is from like being bougie, you know. Now being bougie is not real, it's not class. It's just feeling classy. Yeah. But you ain't actually it comes from the word bourgeoisie, if I'm not wrong. And the bourgeoisie, yes, you get bougie. Are the French middle class, the bourgeoisie, the ones who try to like wear the expensive shit even though you don't afford. Key emphasis on trying. Yeah, you're trying as opposed to actually being. Yeah. Yes. Mkardinali akisema mambo ya kungam nini hivyo ndio bonga normally you guy. Lakini sasa wewe unataka kuforce, wewe unataka kujump on the train. My other is social analogy in theory. This is my theory of where maybe your culture tuli embrace kabisa. Because I see it mainly in wacha nikwambie. Watu from the ages of 40. Let me say 40. No. Let me say 50. Kurudi nyuma. Aya, let me start with wenye wako juu yetu to immediate, like our immediate elder siblings, where unapata majority of people who are doing something when they were teenagers. Sasa wa watu wako sai 35, 40, people who are doing things when they were youth had to be people who had privilege. Like think about it. Just people, think people about who are doing music. Yeah. But let's go down the train. Wait. Let me finish that process so that you can try and see where I'm coming from. Tuingie kwa music scene. Si ndio? The earliest people kwanza music uliniambia ni hao walikuwa nitoa Kalamashaka. Ain't no way those people were struggling. They were struggling artists. Like not in that sense, not as artists, but even them beginning to do music. Unanielewa, they had to have. Unajua wewe kwa mfano wa CTA si ndio? Kuna ile CTA wale Tanganino nini alisemanga vile Clemo alikuwa anaunganisha some old CPU sijui alikuwa na some knowledge in this
tech thing, as in alikuwa na some hand, not knowledge, hand. And I'm getting there. Now, hear me, catch me. Even for me, when I was young, for you to have certain information and access to some things, you had to surround yourself with people of some kind. Sijui kama unanielewa what I mean. Nakugeta. Kama mimi sikuwa na skateboard mpaka vile nilimeeting. Hata mimi nilikuwa niseme bike. I had to associate myself na watoto walikuwa naishi. Okay, I lived in Kawa West, place ilikuwa inaitwa Estate. Kuzuko kuna matama, kwa naweza endesha bike. Lazima uji associate nao ase. Mimi umojes kwa icheki skateboard, liona skateboard nilihamia Doni. That's exactly what I'm saying. So, you can imagine even during that time now, if you didn't have such affiliations, ilikuwa 2 times harder. Sisemi ilikuwa easy for them to make music. But it was easier for them as opposed to someone who, one, hata hana hiyo privilege ya kufikiria ati muziki in the first place. But unajua hata most of them, some kind of privilege one. Hebu niambie most of them wenye walianzia sawa wenye wako na privilege wako bado kwa muziki saizi. Very few. Hata playing a part, yet kuimba, playing a part in like production, shooting, videos. Because it's what I was even telling Mamushka Juzi. Shout out Kuhu. Go to Spotify, by there, guys. Listen to our other episodes. Tapata hapo an episode by Kuhu. Tunaongea Kilunje. Nilikuwa naambia mam, tukiwa wadogo, there's a time there was like abject poverty. In the sense of resources, especially dough, ilikuwa so hard to come by. Designadi kama mlikuwa mnaishi kwa flat, it was so rare kupata mtu ako na gari na anaishi kwa flat. You agree? Yeah. So you can imagine in that time mtu akona mind space ya kufikiria ati hadi ata afford studio time. Clemo is an exception to the rule. Yeah. That's why he stands out. Yeah. But naget tunasema. So I think I think those were the roots of us now, becoming bougie. Yeah, you got to affiliation. Bougie was that. Now bush comes from bougie. Yes. Bush now is whereby wewe unafuata tu juu inafanywa. Like you don't even know if Chicken Inn has the best chicken. Let me just use an example. Or Sanford has the best chips. But since people go there, wewe unataka tu kukuambogia kuchochanga watu kwenda hapo 100% kwa no good reason. Tumesema ni kweli kukuwa na swali kungana madinga chini ya flats, but since dinga ile kuja kafanywa kukua some level ass shit kama umelevelize, sasa kuna madinga chini ya flats mingi sana hata kushinda ma neighborhood. Hata unapata mtu akona mansion na invest in one good car yenye ni four wheeler, lakini mtu ako chini ya flat akona hata gari sijui 3, mwingine anauza, ingine sijui inafanyanga biz gani, unapata it's a cost on cost na bado kuna cost ya rent, unapata. So it's weird for ilikuja point yenye unaifuata juu tu ni train ilipita hapo nje kwako, uliingia hujui mbona hata inaenda wapi, hujui hata ndio tunasema kitambo bougie kuna come from. Actually some parents walikuwa kuna maparents wako wanasikiza hata rumba. Kuna parents wako wanasikiza some hip hop shit maybe. Kuna parents wako wanasikiza labda some jazz. So if you come up from that environment, utakuwa na some kind of bougie character yako, tuseme hivyo, which is innate. That's what you mean. It has to be innate. Juadi kuna venye wasalikuwa umwa sikiza nini Maroon Commandos ama Lesi Wanyika na wanaenda hizo wale maparents wako wanaenda hizo area za Egesa wapi. Bado you need some level of bush yenyu. Yeah, but not everyone in the ghetto is ghetto. Yeah. I'm not saying ati a matter of maganji. It's not a matter of ni lifestyle. Bush ni lifestyle yenye watu wali jump on because watu wana jump on lifestyles. Ni kama tuko tunasema kitambo people used to go to buy cereals kwa cereal shop, but since sijui nani aliambia nani mchele inaweza buy kwa supermarket na look cool, people started going for that. Na ukibuy sasa mchele kwa cereal shop wewe tulibuy, uliona ni taste different. Ukibuy ya super na hiyo ni different. Like so let's talk about it then. Privilege, is it an upside or a downside? It's in an upside and a downside. It's a lifestyle, but it needs to come from a genuine place whereby actually you came from privilege, or you need to be sensitive about the fact that you came from privilege. Yeah. Like when you are looking at real life scenarios. Yeah, because hata mse mwenye amelelewa kile by the way meet in actual real life actually kwa mtu mzima ana akili ishafunguka saa kidogo.
ilibidi atoke huko kwa mtaani aende kampo nini akamit watu akaona by the way life civil ilikuwa nimeonyeshwa ngani kwenda swimo nini si hivyo. You think watu wako na privilege actually realize wako na privilege? Si ku realize ni kukuwa aware. Lakini kuna do you think they are aware? I've met very few. You know, not being a acha nionekana kuget, yeah. There can be the not being aware, but you're not like projecting it. Unanielewa? You're not like outrightly rude or mean ati because si tuko na pesa. But it's privilege is innate. That's why it usually mainly comes out in like situations. Lifestyle. Situations. Maybe tunajipata kwa situation yenye hatuna do and we really lazima itabidi tu tumepanda mat. Hata okay, for someone like me si lazima mi upanda tu mat either way. But for someone who amezoea cab, you know, ndio maana nimeanza nikisema it's not a matter of ganji, it's a matter of lifestyle. If you came from a lifestyle of privilege, itakuwa easier for you kunini endo chukue shum come to the pod. Yeah. Alikuwa anasikiza Kibe, sasa ametaka kata kusikiza Kibe. Kibe ain't doing for him man, for her man. Fan wa Kibe. This child just loves Kibe wa kardinali, nakwambia it's so weird. Hata anaweza kuwa alikata kwa bush. Is Shum bush? Do you think Shum is bush? I don't know. Too early to tell. Anyway, nilikuwa nakwambia it's more of lifestyle rather than financial. Because financial you are just rich or wealthy or just poor. Unapata. Bush hata unapata ngamse ametoka from Kariobangi ama Dando ama Umo. Yeah. Amejaribu mpaka apige look kama mtu wa Stina wa West. Unanipata? Amejikaza mpaka lazima kuwe na tenje kama ya wase. Amejikaza anacheka. Amejikaza kabisa. Una get? Yeah. Sasa hiyo ndio issue. Hiyo ndio issue na ita bush. Hiyo ndio the paradigm na ita bush. So your pressure ya kutaka kukua. Ndio nimekwambia train napita hapo nje kwenye wewe unarukia tu train ndio inapita. Ujira train nenda wapi? Ujui imetoka wapi? Nakwambia if you came from privilege, you obedoko wired for that lifestyle. Hata siwezi kublame. Wewe lazima ubuy tu nguo Deacons ama sijui shop gani. That's how you feel though. Like I feel like mtu akiwa adult you just have to sometimes like be realistic. Akidai anaweza come to this side. It's a matter of choice. But for them. Nanipata it's a matter of choice because nature yake ilikuwa already skewed to that side. Nanipata. Uwezi hold it on them wanting. Ni kama to Islando. Islando na expect si utry kumimic West. Try to sisi tumezoea by the way sisi tunakamingia up with our culture na si Islando pekee. Islando by the way all hoods also watu come up na their original culture. There's a culture on that side. The original culture. Unapata? And it never ends. With every generation there's just a new culture. Sisi tukiwa tu kungana mabolo zile matrazo zina match na ma jacket zile ma 50 sijui nini fubu na munga zilikuwa zimechorwa kama mtu kameva kofia hivi kama kamejam unanipata. That was our style man. Ungepata size wase huko nini wanapigishwa mapolo t-shirts huko hivyo size za kile wanavashwa polo t-shirts wanapelekwa maida za golfing. I hear you. Like your problem is when someone acts privileged and they are not, that's when you have an issue. You're trying. I can see you trying and you're not that. Wakenya wengi we try because hata imagine ukiangalia online uangalie msaki asha tu kamera yake unajua ana try kukua nani, right? Hadi ndo nilikuwa nakwambia which content is this. Na si shame your content by the way. Si wa shame. I get it, ni content. Hawa wase walikuwa najifanya wana date. But apparently our date. Ule walikuwa kwa Papa? No. These two youngers. Some a light skin Kabugi and Cheryl. Wanaitwa hivyo? I think hako anajifanya. I think we just ndo nasema yes it's content but I'm saying that's where I'm coming now. Yeah. Thank God walisema ni content. Do you get me? If it's not real
tuambie tu si real ndio hata tukiwatch tunawatch na hiyo view ya they did the right thing because hadi kwa mwafu walikuwa shasemanga kwa iko nini walikuwa shaambia mwafu our date in real life walimwambia ni vile wase watakangi ku go past it unanipata nakwambia it's because ni wenyewe mmewariwa ka consumers and they're just doing what the consumer wants but me nasema what you are saying draw the line ni kama hii nonsense ingine hii sijui ya kusanitize that shit fake tuambie tu ni fake ya kusanitize ilikuwa kusanitize umse anaitwa comrade hii masimu hii yes the one on the streets sanitization of phones na watu ana nini anacheck your phones there mainly actually si pekee kuna wengi who are faking wengine wako Kisumu wengine wako Coast wengine wako wapi they're just all over Kenya doing this shit if it's not real content you're supposed to give us a disclaimer that's how it works because bila kumkata otherwise usikuje kumkata cheaters ilikuwa wazungu ilikuwa real watu wanavurugana me I don't believe for a minute that ilikuwa scripted ilikuwa scripted because they actually kuna sata kuna switch off the cameras for a reason it was getting too graphic because let me ask you do you think kitu kama Real Housewives should be scripted? No. Yes, that's what I'm saying. Msema hivyo hata kwa ile nyingine. Real bougie people in this series. Hizi za bougie ukiangalia za Durban wapi. Watu wamechachisha. Jobage. Yetu hapa inakan kama Joe you're trying if could try. And we shouldn't try because mimi na feelingi uko tu sawa kwa condition uko. Ni juu na compare na something else that gets you to trying. Unanielewa? Even as we can show them the lavish of Kenya. This is what tunatambua lavish as. But tuna choose not to because tuna stick to standard yenye si yetu. Kama nilikuwa naona dem fulani amepigwa mapicha na cigars. I'm like, come on. True. We don't know anything about cigars. Let's stop pretending. By the cigars ain't our shit, man. Tuache kujifanya. Cigars ain't our shit. Watu wache kudanganya. Kibao is a shit. Tunafaa tu kushine in our things. Ndio maana watu wataki kuwa na mahasienda in Kenya. Maranch. Na najua kuna sako na maranch. Cigara is our thing. Like, sportsman nini. Si watu kuna plantations. Mimi nilikuwa naambiwa na Mokoro ati kuna huyu Uncle Fred Obachi machokako na ranch fulani watu wanaanga huko hivyo. Azinachikio ni bougie. Huyo ni ule mtu wa roga. Mse alikuwa kutoka watu hoi. Mse. Akona some ranch people go to listen to rumba. Unanipata? Mimi naweza taka kukava kitu kayo ndio kitu naweza feel it's bougie because you gotta go to the ranch, man. Unanipata? To listen to rumba. Ushago is hella bougie. Ushago is bougie. Siji mbona tuko proud like hewa ni safi, kuna miti, kukua Kitale, kukua Nyeri is bougie. Kukua huko Laikipia wapi is bougie. Kukua Macha feels like Calabasas, you guy. To just have a mango tree yenye unaweza enda tu utoe maembe. Weke kiti hapo na udishi tu. That's hella bougie. Bougie. Sijui mbona tuna shy away from such. That's what I'm saying. Now that's the real bourgeoisie. Unanipata? Let's go back now to where the word came from, bourgeoisie. Now the bourgeoisie, the middle class of French wanakuanga hivyo. Unanipata? They are middle class for that reason. They are trying but they know they are trying. Sisi hata tujui tuna try. Unanipata vile tuko oblivious. Unanipata? So because they know they are trying, utaona by the hawata go for the big mansion or anything. Wata go for the right thing. Unanipata? Yeah. For the thing ya middle class. Bougie now comes from that. Unanipata? Ataweza afford LV, anaweza afford. Si ataweza afford LV, atabuy LV, atabuy some nice Italian shoes. Unanipata? Yeah. But I push it to level yenye anatry sasa kukua kama the real rich. Sisi hata tujui hizo levels. Maka msana anaanza kuhaya dinga ndo akaem rich. Una haya dinga mbona ndo akaem rich? Kama unaanga dinga wewe Uber. Yeah. Wewe Uber nani atakuchuna? Or cycle or like J. Cole cycles. A motorbike. Kibe used to have a motorbike. Man. As in watu watulie bana. Wecheza na level yako na upende kati. Ndio maana kuja kupasha watu Ndio maana nilianzia nikisema it comes now to a level of hadi unataka kusikiza rapper fulani but since unauziwa huyu sana una forfeit kusupport huyu hata usubscribe channel yake.
unapata it's sad that unaweza buy hata unaweza buy album ya sijui wapi huko on iTunes, lakini huwezi buy album ya so 9 album ya Jango na Kitusua ni 999 bob kumtu anasikiza iko pale Hustle sasa. Oxide ajeuza album more than 1000 bob. Joseph ajeuza album more than 1000 bob. Inafaa tu chill manze na ati bado utabuy ticket ya 800. Na hizo ni album ngapi ungebuy tu? That's hella weird. You can actually put money directly in someone's pocket directly. Msanii ndio nilikuwa nasema hivyo. Usikam kuniambia unataka painting ya 200 na canvas hata ikosta 200. Shout out to Teddy na mapainter wote wananisikiza kina Ju Black. Kina Eccentric waliletea nini some nice paintings huku. Shared Africa is the collective. Watu wengi wale wa Railways kina Msale as in you can actually call an artist to actually go to those places, buy art directly hata tu hapo. Hata anaweza kuchorea a whole wall transaction. Anaweza kuchorea a whole wall kwa nyumba yako. Acha kubuy wallpaper. Wacha kubuy wallpaper. Hiyo pesa itamsanii mpatie, mwambie ni chorea hapa kitu utachora, tumia whatever you can get with this money. Yes. Nani get? Let's give these people value because value inaweza fanya say waanze ku create hizi communities na tuone actually tunaweza. By the way unajua wewe unauzanga bata ama unauzanga asali. Umsaki wana concert akupatia stand ya asali na 200 ama 300 uko na kitu ya kudu. Mimi nilikuwa hata na idea tusakaja. Si alikuwa anasema me I'd want Kenya to have like a street of fame. Achana na hii mambo ya Kimathi Street sijui, just one long street which is the longest street ya tao. Mimi nataka hapo nje ya parliament yote kwa sababu watu watembeangi sana. Watu hapo ndio tourists wanaweza enda waipige mapicha, wako protected. The longest street ya tao. Kenyatta Avenue kuna the avenues are the longest. Ndo longest. Yeah. So ndo nasema tuna paint. Yes, analeta tu hao wasanii wenye sasa tunasema people who can kina Bank Slave and we graffiti everywhere on the road, on the buildings, wasanii wakali wote that street. Yes, kila all mtu, our Kenyan artists, actors, singers, politicians if you want, all people, everyone. That's my idea. Draw them on the road. Ikija twende kwa highways. That is one hella tourist attraction. Ikija twende kwa highways. Yes, we take one highway. Thika Road. Expressway. Thika, mimi nataka yenye kuna wall. Yenye kuna wall. Unanipata yenye mkiwa huku chini kwa highway mnachiki wall. Unanipata? Mnapita mkiona tu jina za wasanii Jango. Unanipata? Kitusua, Kalamashaka. Unanipata? Hivyo. Instead of kutupaintia some black, yellow and thing called Kenha. Yes. Kenha, you just do your job. You just keep the highway safe and clean and secured and all that shit. Yeah, we know it's you. Yeah, you do There's that no shit. One else. We know. We no one else is guiding this highway. Stop shouting. We don't care. Oh God. Hata hao wengine sijui Camry, sijui kan wote those kura. We don't care. We know it's you Keba Kenya urban roads. But do you think it has cause accidents? No, why? So watu watazuba. Hapana. Acha ni ufala. Pale nini? Shout out to pale Make. Your wall. Ni Bank Slave akamechora. Amechora hiyo. Bank Slave amedraw. Yeah, that's you see hadi vile alichora pitch juicy. Hivyo ndo nasema hadi lami yenyewe we get it painted. Yeah, cause with everything, even if it's our Kenyan flag, just let's be, tukwe tu na kitu inatu. Cause kama matatu zetu ndo zimechorwa kwa hii dunia mzima peke. Yes, na unaona mat ni culture yenye by the way haiko anywhere else. Na bado inadunishwa. Kama wale wase waliarestiwa wakiswing. Yes, that's unacceptable. As I'm a professional, you guy. Yes, I've seen this shit since I was a kid, man. If you get injured, you get injured on the job. Yeah. Even factory people get injured on the job, yo. As in hiyo ndo atied, hiyo ndio sisi. Tusikatae usisi. Umeget? Usishy away from it, ndo embrace something else. Let's make bush not become bad. Let's make bush become us. Yes. I love the way mnafanya wakadinali wakwe bush. I love that. Inafaa hivyo wakadinali. The way we're making it a thing. A thing. Tubonge isheng. Hata kama tuasahau our mother tongue, tutakuwa na our unity tongue. Taila to unite. Unapata? Yeah. Mkitaka kuleta shembe teng, sijui shengile. Manze, cause imagine, do you know what I always imagine? Like I'm in London. When I'm in London when I'm in London na nipatana na another Kenyan.
like the experience that we can share neza to burst into Kiswahili. Like, Yeah, you can just burst into anything. Yeah. Kukwaje huko hivyo nani? Yeah. I think I'd enjoy that feeling. I'm seeing a Watu future. wako abroad, tell me if you enjoy that feeling, like meeting another Kenyan and getting to be Kenyan for just like even 10 minutes. Bila English mingi. Yes. You have to enjoy that feeling. I see a future whereby Kiluya tarepresiwa na Sheng, Kijaluo tarepresiwa na Shembeteng, Kikuyu tarepresiwa na Shengile, sijui wengine watakuja wengine replace Kikamba itwe Sheng sijui gani, na tuta replace the whole blood clot thing. Na tutakuwa united. Ngoja tu tutacheki. It's what we're usually saying, like si lazima ukiwa kwa radio uonge some type of English. That fucking radio voice. That fucking radio voice. As in, if you don't shout get it, out you to don't 3 get Men it. No. Army, shout out to King Kalala, shout out to si lazima ukonje tuambie tuko 2023, like normally utasema tu 2020, you know. Kuna mapresenter wanadua good job akina 3 Men Army, Kalala. NRG. Very good job. Watu wafakingi. Unapata Ibu Ikenene usanga mechizi. I know. Say ni wanoma. Unanipata na our fake. Umse alielewa the concept of a public space. Yes. You should mimic the people. Yes. Ufai kuwa way off differently for no offense to anyone, but kama Capital FM. Capital FM doesn't feel Kenyan to me. Hata zile za kitambo zile za kina sijui because mna insist Kiss bana classic 105 you play like one Kenyan song in like 3 hours alafu mnacheza tu wasafi vitu za kitambo really hizo za kitambo kwanza basi chezeni vitu zetu za kitambo. I expect nikienda classic 105 basi nasikiza tu Isa nasikiza tu you get me. Actually take it back to Magomkoma, take it back to Lesiwanyika, take it back to Kabaka. Yako ni ku take it back. Take it back to Daudi Kabaka. Old school music. Actually mnafaa kuata mmebobea kwa ma mix za old school. Bana. Zetu tuko na old school mingi hadi hawa youngers usikia vibaya hawakuwa around your time wangesikia such kina K-Rap amazing people yeah like to realize just last year watu wa kitambo they were producing more albums than singles. Artists wa sai yeah actually what example they were not doing singles that's what we realized wengi wako wanadu albums even many songs were albums. Pili had an album, it was an album hizo ngoma zote tulikuwa tunasikia moja Jua Kali had albums, people have catalog. No, Nini has one of the best album ya debut inaitwa Hanyaring Games, as in niko na mangoma mingi zenye watu wanajua and it's themed, it's called Hanyaring Games, anaongelelea mambo tu ya kuhanya. Yes. Unaniget tukaruka shawa see yeah people need to love own it. Yes, own it. Tujipende. But shout out to my 9 Kingangi, like I still love you all. No. Lakini wa Kenya able to break here hata ya kufanyanga mtu asikie ni kama hawezi receive criticism. Hata mimi ni poet na nilikuwa nataka kufanya spoken word, but the fact that every spoken word artist who does Kiswahili wants to sound like Teardrop when anafanya English anataka kusema kama Mufasa. What's up with that spoken word voice though? I'm like, man, what? The one of the hey yeah sitaki ati kila mtu anashika gitaa anataka kusound kama sauti Sol. Tulia wewe, kuwa wewe. Shout out to Watendawili, shout out to watu wenye wanakuwa ao kuwa wewe. Kuna wao wengine nilisikiza juzi wanajita Clef and someone Clef and Bandana yeah, nice music, very nice music. Watu wakasikiza hizi muziki na mtafute muziki ya Kenya msikuzie hata na struggle. That's what we are pushing. Imagine tangu Kendrick drop nimemsikiza last how many months ago, cause I'm getting so much Kenyan music everywhere. Nachoka tunako like YouTube yetu ni literally Kenyan. Yeah. Na si ati ni a flex. That's what we are saying. It should not be a flex. Actually inafaa kukua flex. Kwa sababu hiyo ndio tumezoea ku take things. Inafaa kukua flex kukua Mkenya. Kenyan films show must hey. That's a whole other pod. Don't get me started, Lord Jesus. Don't get me started. Anyway, that has been still do. Yeah, guys. On a Tuesday morning. Yeah.
yeah, tunakunywa chai tusi promote tusi promote tunakunywa koko koko ya Cadbury ile dark ile fulani kokoa hata wanakupa kupeana free promos pia nyinyi usha promote by buying the product. Ushalipa Let me just VAT. tell you today. Yep. Ushalipa. You can only do so much more. Okay, bye.